Take mic. Haya. Juma lingine ambalo linapendeza. Happy Valentine. Valentine yenyu ilikuwaje? Je, ulipendwa ama ulipenda? Mimi najipenda. Nimeamua nijipende, nijituriti. Nijivunje mbavu. Haya. Mniambie mnanitazama mkiwa wapi jamani, nianze kuwatumania salamu salamu sufufu. Sasa mnacheka nini? Hebu mnisemee mnacheka nini? Anaitwa Judy Prosperofficial anasema mambo iwaki. Happy Kileira, mambo ni moto. Mary Dapa Mansu alisalama salimini sipi. Happy belated Valentine. Happy Valentine no. Mambo ichemuke we. Peter Semuraga Munyonyini yani Munyonyi Munyonyini ya kupima masiwa yangu. Munyonyini kikunywa 18 per day niko salama. Aya Peter Karis. Sawa sawa Peter Karis, Mungu anakuona. Ongata Moses anaye niaje Ngong Road tuko salama salimini locked in. Asante sana watu wa Ngong. Sitesi hawa sawa sawa. Danson Graphic. Lebanon Jeru watching live from Meru. Asante sana watu wetu wa Meru. Zipora Femian locked in from Kasarani. Watu wa Kasarani asanteni sana. Lydia Johnson Dapaman. Asante sana. Haya, natamani tu mniambie mko wapi. Unatisama unajua bila wewe saa tungekuwa hapa, lakini sasa juu huko inabidi nimejitwika jukumu la kuja hapa juu yako wewe. Sawa sawa. Haya mambo ichemuke. Kesia Owino Dapaman nisalimia Obinna haki sawa. Akija na mupa salamu. Lady Mary watching live from Samaki. Asante sana. Odeva Betu Eligotea bosi hapo nimemupa mkono. Gravings Vulai kutoka Kamega. Asante sana watu wetu wa Kakamega. Jackton Ochieng hello Dapaman niko from Mulolongo. Watu wa Mulolongo asanteni sana. Timaya de Kulu Timaya de Kulu Timaya de Kulu Kidi Kericho Timaya Podant wa Pendant sawa sawa. Aya Ochieng Vincent Kilifi Kuru locked in. Watu wa Kilifi asanteni sana. Zipi watching live from Embakasi. Mimi Longili watching live from Turukana. Asanteni sana. Nax asante watu wa Naikuru. Dapaman ni Fei Emagal. Fei Emagal. Sawa sawa asante. Eduardo Hito na Nyuki niko ndani. Asante sana. Hebu mniambieko Valentine yako ilikuwaje? Uliletewa maua ama wewe ulipeleka maua? Kama uliletewa maua ulisemako nini? Kama hukuletewa jamani samahani. Kama hukuletewa maua samahani. Uko kama mimi. Kama hukuletewa maua uko kama mimi. Mimi sijui kama Mudosi alipewa maua, sijui kama alipeana. Wacha pia akikuja ndamuli sako. Najua yuko hapa, lakini akikuja ndamuli sako. Kama alipewa maua, ingekuwa alipewa, ingekuwa amekuja nayo huko.
Peter Karis, jamani wacha kutuma hizo huku. Hizi ni vitu za TikTok. Huku ajaribu unini. Aya, watu wa Makueni maua ilifika imenyauka. Kuna mwingine bado saa amebeba tu maua yake, lakini ndio natoka jera. Ndio nitoka jera. Mimi nakwambia niko na story. Valentine ni mbaya. Valentine ilifanya watu walilia. Valentine Koriri, ulipewa maua? Ukupewa maua da? Koriri ni kuanike? Umesahau niko mbona umetulia? Umesahau niko na kulusifu zako za maua. Davido, uko nayo? Ile akiwa kwa mlango. Ile picha ulituma kwa grupu viewani. Leta hiyo. Huyo sasa ni Koriri. Lakini Kevo, rada maua ulipata? Ukupata? Ndio basi wanaume tuko kwa sida huku nje. Yaani kila mtu akupata maua. Honest, ulipata? Wacha tuende kwa lover boy. Nick, ulipata? Wow, congratulations. Nick, ulipata? Nani alikupea? Chairman director. Ulipata kwa maua? Davido, sasa unajifanya ujijui. Kwa timu yote usiwe sawa tu, ni sawa, iko tu salama. Sasa mimi kuna mahali nilienda jamani. Anyesi aliniita mahali, nakwambia wapenzi watazamaji, nilijitwika jukumu la kufunga safari mpaka huko kwa huyo mtu. Nakwambia usiwajitwika jukumu la kuenda mahali na hujapangwa vizuri venye inafaa. Acha bosi atuambie kama alipata maua. Bosi, good afternoon. Good morning this afternoon, ama good afternoon this morning. Msimu wa baridi imerudi, umejipanga? Na nini? Jacket ziko. Duvet? Duvet iko. Good. Unajua hii weather inataka watu wawili Moja wa kupika chai na mwingine kuendea mandazi. Nimekupata. Hiyo ni kicheko fake. That's a fake laughter there. Utafanya. Ndio ufanye? Utanifanya. Utafanya. By the way, video inafaa download yako kasa utakuwa na kutumia mali kwa show tu. Mtu atasema kitu fulani alafu tunamwambia hizo za utafanya. Mbona kaka nini kako? Hiyo ni yake. Hiyo ni yake. Hiyo ashai overuse. Hiyo ameshaitumia kutosha. So si nafaa utafute zingine. Davido, unafanyangaje when your phone keeps on getting full all the time? Yeah. Unafanyangaje kama simu yako imeshinda tu inajaa? Data? Ama unaweza siku delete na kuletea tu hapo inakwambia vitu zenye za kudelete na mimi sita kudelete hizo vitu. Ama kitu inabebanga hizo nishatoa zote. Kitu inabebanga nini? Vitu inabeba vitu mingi kama WhatsApp. Unatoa WhatsApp, alafu tena una download ingine. Unatoa YouTube, una download ingine. Unatoa TikTok, alafu tena una download ingine. Okay, that's interesting. Magi, gasi yako chaya. Ati unatuma Magi afanye nini? Aniweke nje. Hapo nje. Umegeuza Magi nani? Hapana bosi. Ambia Jerry hiyo meeting yake aenda fanye huko chini ya mti. Bosi, hujajibu swali. Swali gani hiyo? Valentine yako iko aje? Nishaijibu, ni venye tu. Nimeshaijibu. Trust me, I jibu it. You jibu dida?
Ilikuwa salama ama ilikuwa ya msuko? Nimeshaijibu. Haujui imejibu aje? Okay, this is what I will tell you. So wanasemanga silence speaks volumes. Turu. Umejua inamaanisha nini? Umesema tu true. Umejua inamaanisha nini? Silence speaks volumes. You know what that means? Okay, then what's true? Sasa ndio nataka ulete kitu ulikuwa unataka kusema. Ni kama yes. Unajua ukienda mahali watu wanaongea Kisungu, hapo sasa ndio utajuanga yes pia ni vocabulary za Kisungu, ni sentence. Kisungu yenye uelewe, sio unabaki tu kwa yes. Yes. Sasa silent. Hebu nitafutie number 1 hapo. Swali number 1. A. 10. BC 10, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Nani ameandika hizi vitu? Kuanzia number 1 mpaka 5 hakuna. Kwa hivyo hakuna 1. Sasa 1 ni 6. Nasia 1 ni 6, 1, 2. Na 7 ni? Kama 1 ni 6, 7 ni? 7 ni 2. 8 ni 3. Okay. Acha nikuweke nini? Iko tu sawa. Uko sawa nayo. Iko tu sawa. Unaona kama hapa WhatsApp imenikula 37 GB, other apps imekula 457 GB. Sasa unaona vitu zine niko na simu mbili za 1 terabyte na zote zimejaa. Na delete. Haina nini? Cloud? Nini ainanga hizo cloud. Android kidogo. Just to is that 7 GB. Na last week nilitoa tu hivi. Siaka hapo WhatsApp. Send me sikangi status per se. Na linki. So sasa nime highlight hivyo kwa WhatsApp, hiyo imekuwa 18.5 GB. Delete. Items will be deleted from your WhatsApp media, but they may still be saved on the device. Delete. Deleting items. 18.4 GB open. Tuone tena kama itarudi. Umepata nafasi? Umefunga mdomo. Nilikuwa naona hapo kama umepata. Unaona unachungulia mtu za hiyo. Nimepata sasa unaona sasa iko poa. Sasa iko fit. Okay, tulete guest sasa. So Magi sasa lete guest Hapo ulikuwa unasemaje? Umepata number 1? Si umesema number 6 number 1. Number 6. Lakini ambia tu Magi number 1 haiko. Amepoteza hiyo, na ni kama hata mwenyewe ajui. Hajapata hiyo ujumbe. Acha nilete guest, lakini hapo kwa Valentine hujafafanua kwa undani. Ulikuwa vizuri ama? Saboni Brands anauliza mbona hujavaa nini yake? Box alikushonea. Hashonangi costume. Okay. Situation ni gani hapa? Naona a lot of movement this side. Alafu Kemeu leo rada? Uko fiti? You're fine. Everything is okay at the dump site? Because you're hanging around literally. What's happening? I'm just cool. I'm just, just chilling, vibing. Vibing, want how you talk about Russian, man. Yeah. No. Okay. Hiyo ni kizungu tupu. Jamaa wa dump site anaongea kizungu liko jamaa wa group of schools. Si shule zenyu zilikuwa kando ya shule zingine. Unajua sasa masomo siku hizi hata nikai saidi. Lakini ni msuri ka uko naye. Okay. Sawa. Let a guest.
Alrighty, while that is happening, Davido, pandisha kipindi. What's up, everybody? What's up, everybody? What's popping? Happy new week. I hope that your weekend was Valentine-ish. Yes, I hope that you had somebody, not the Russian, somebody else for your Valentines, and that you got to enjoy your Valentines. Lakini yote 9-10, it's a brand new weekend. We are going to attack again. Kwa wale wenye kidogo, weekend yao ilikuwa imechemuka, nothing happened, like Dapperman right here. We are very sorry, and next year we have a lot of days to prepare for next year. Si pia uko na Valentine date? Ulikuwa na Valentine? Nilikuwa tu kwa nyumba. Baada mama uko na mademu waine, au ulikosaje Valentine? Ndio nilijua hiyo siku sinanga. Hiyo siku Joan, mambo? Poa sana. Uko fiti? Niko fiti kabisa. Kumbe una mwanga, you have your Mina kuniana na makanika. Nguo za makanika. Kwa tunang'ara. Hata huwezi jua ni makanika amekaa hapo. Makanika? Hujui Joan? Huyu dem na engine. Engine gani? Utajua ukiwatch. Mambo? Poa sana. Karibu sana. Asante. Valentine ilikuwaje? Valentine ilikuwa sawa. Ilikuwa fiti? Si ndio? Ulipata kimaua nini? Bana. Stories za jaba baadaye. Stories za jaba ni kama mambo ilichemuka huko pia. Mambo ilichemuka. Tumweke kwa hiyo group yetu. Kwa hiyo group yetu, we start planning for next year. Takuwa chia lady. Mimi sikia Valentine mimi nilikuwa na babysit. Really? Au kuletewa maua? Nilikuwa na mtoto sasa. Lakini boss. By this sikia Valentine. Come to think of it, this Valentine nakona zawadi. Yaani nimekuwa na mangulusumu tu. Yaani hata mimi kuletewa hata doli. Hata teddy bear. Doli dapa man. Si mwana sesere. Doli. Hata tu maua basi tu kama maua katwe. Jamaa huyu. Doli. So watu wanapeanwanga hata wanaume ama madem. Bora ni zawadi. Bora ni zawadi. Mimi nimerealize venye tu umesema niko peke yangu. Tumekuwa namba yangu M-Pesa wako nayo. Hata ting ting. Happy Valentine. Nobody. Lakini hapo kwa M-Pesa umeenda sana. Mbona sana? Kwani unatakanga nini siku ya Valentine? Unataka maua? Sitaki maua. Send me some money, man. So maua nafanya nini? Hata mimi lakini maua ni ya nyuki boss. Very good. Wacheza tu na M-Pesa. It's good you know. So as we've started the plan for next year, we'll do better next year. All right, karibu sana. We have an amazing show lineup for you today. Wale ma-guests tuko nao ni kama 77. Yes, na maona tumeanzia wapi. That is the level that we are playing at. Umejua ma-guests tuko nao leo? Tuko na nani? Tuko na guest wengi. Guest tuko nao wengi boss na kuambia. Nani? Acha ni think of it kwanza. Ndio hii hapa. Tuko na mama and smiles. Yo mama. Ama yo mama yo. Ni jina moja. Tuko na yo mama yo na smiles. Alafu tuko na postcones na postcones. Popcorn. Huyo ni yule mwenye alilia Mosiri akasema amependa Mosiri ama alisema nini? Ule kijana mwenye anasema anataka kuwa Mosiri. Alafu Mosiri akamwambia aende date alafu akatoroka bila kulipa bill. Akaanza kulia online. Ametuacha na bill na tumechiba. Joan ni huyu da? Karibu. Alafu tuko na Fenese Ngara.
Okay. Alafu tuko na Amin Fuikis. Amin Fuikis. Alafu tuko na Fiki West and Fademo. All right, so today we are having Joan, of course, for real. KE, wengine wanamjua sana pale kwa mambo ya gari. We have Your Mama and Smiles. Wale mademo wametoka ghetto lakini vibe yao moto sana. Then we have Popcorn coming through later. We're going to be having a conversation. Ilikuwaje ati date, mulienda date. Why do you expect another person to pay for your date on Valentine's? Then you have Finesse Ngara. Okay, then you have Amin FX. Okay, then of course Request na furthermore wanakuja pale kutengeneza my hits. Coming live to, of course, from Samaki on Othaya Road. This is Obinna Show, live motivational and inspirational conversations. The lady that I'm sitting down with right now is going to teach you a lot. Kama unajua umependa magari, uko na gari, uko na mtu anako na gari, unajua mtu ako na gari, ama unapanga kuwa na gari. Pay attention because there's so much you're going to learn now from a lady. Hawa wananga ukora mingi. Actually, ye kukosa ukora mingi imemkosanisha na watu wengi sana hapo kwa kiwanja because wanaambia wewe usifanye hivi nini. Yana kataa. Anaangalia gari yako hivi anaambia mtu usinunue. So, madila wengi wa magari hawampendi. Juu akiingia pale angalia gari, anaharibu biashara. Hataki kucheza left right. So if you know that you're looking for a car, she's gonna hook you up. So education and of course entertainment. So utafurahia pia. That one is also coming. Of course, this show has been brought to you by Kenyan Glamour. If you wanna look glamorous, you wanna look mwah, you wanna look beautiful. Kama hata mtu wako hukumemfanyia anything for Valentine's, napatia ideas. Hint. Kama mtu wako haukumemfanyia anything for Valentine's, unaweza mnunulia nguo moja poa sana pale Kenya Glamour. Check this out. I'm standing in this beautiful space known as Kenya Glamour. What we do is we specialize on making you look beautiful, or better yet, beautifully amazing, with quality, grade A, or better yet, A1 material. I'm talking about clothes. Kama ni luku, Kenya Glamour got you sorted. Hizi manguo za hapa buda, hizi luku ya hapa, hizi luku imepanda ndege. Suit moja ndio hii sasa. We are located on Koinange Street, just opposite Kemu Towers. This building is known as Kenya House Complex. Just on the ground floor, you'll just see Kenya Glamour. Ingia ndani. Pitia sema ni Obinna amekutuma, leta familia, leta mpoa wako, akuje tumbalishe hivi. All right, and there we go. Saidia mgeni na kinywaji, mambo ichemuke. Good morning. Hello. Yeah, is anybody home? Joan huyu anaitwa Dapperman. Ni mtu kutoka Busia. Really? Pleasure meeting you. Lakini wakimuonanga akifanya vitu wanasemanga kuna wae inatoa moshi. Mbona sasa? Wanasemanga hivyo. Kwa nini sasa? Sijui. Unasema. Si mimi. Wanasemanga huko online. Oh, how? Online. Na unajua wewe ni mechanic. Huichomele. Mimi. So unajua shida ya watu ni lazima waongee. So unajua itabidi waendelee kuongea. Okay. Yeah. Okay. Sasa niko sawa. Uko sawa? Hai. Correct. Tuesienda garage. Unajua kushika spana? No, si yeye anashika spana, yeye anahitaji spana. Ui. Si nimekuambia. Haya. Sasa Wewe unaona amebeba lunchbox. Angalia, Dapperman weka lunchbox hapa juu. Ona. Amebeba lunchbox yake. Sisi ukula hapa. So we have breakfast, we have lunch, we have evening tea. But he still carried. Muonyesho umebeba nini? Juu itakuwa Obinna amesema Si labda anapenda special diet. Fungua umuonyeshe special diet. Ndio hiyo. Mbona na hang kwa shingo? Smoke signal. Amebeba gideri. Na hata hajaikaranga. Imekarangwa. Obinna unamuonea. Oh, ilikarangwa? Na nani? Mimi. Oh, ulikaranga? So uliboil ama ulibai gideri shapikwa? So nilinunua mahindi kwanza. Nikaeka kwa maji 2 days.
Kwani ulikuwa unatengeneza busa? Hapana. Githeri lazima uwekele inaitwa kuinihira. Sasa kuinihira inakaa 2 days ipasuke. Ikishapasuka, unajua Nairobi tunatumia gas. So ulipika githeri na gas. Dapperman, the audacity. Sasa ukishaeka hivyo, yesi malisa gas. 30 minutes mahindi isa pasuka. Alafu sasa maragwe pia, unajua sapo maragwe pia iko kwa maji kando. Sasa 30 minutes yote githeri imeiva. So ulipika githeri natoshanaje? Ni mingi. Nilipika githeri kwa sufuria nyoliberi kubwa ile. Mahindi gorogoro 1.5. Kwani githeri nafai Januari inakupeleka. Tuko Februari. Haujanipata but it's fine. Nilikuacha tao. Haujafika na mimi huku. Sasa unajua githeri mzuri maragwe inafai kuwe mingi. Yeah, that's true. Bwana githeri tulikuwa nakula sisi. Sasa maragwe niliweka hapo gorogoro 2. Okay. Ushakula githeri ya mtama? Si njugu, hiyo ni ya mabosi. Ushakula githeri ya mtama? Like millet. Millet and maize. Yes, you boil and then you make githeri like that. I think that's not something common from where I come from. Okay. Yeah. From where we come from, it is a normal occurrence. Really? Yeah. Inaonja aje? Trust me. Inaonja kama nails and hammers. Hata githeri, unaona tu the normal githeri, this one. You put mahindi gorogoro 2, alafu beans kimbo. Unajua ile kimbo refu? Alafu ni beans ile ya punda. Unajua punda? Punda na ya ile green. Ya black, kuna maragwe tudogo tu black zinatesiki kama njahe. Hizo so hiyo kile kakimbo kakupima mena na mahindi gorogoro ngapi? 2. Na kama unatafutanga beans kwa nyoyo hivi na uipate. Ama upike githeri hiyo uweke mbegu ya kunde. Yes, that one also happens. Mbegu ya kunde inakaa kama millet. Inakaa kama hiyo nini? You do the entire mix up? Yeah. You just boil it normally. Is it out of circumstances or out of nutritive value? It has no. Ni kama kukunywa uji na mahindi boil ama mahindi choma na uji. You know it's the same thing. Yeah. Because uji ndo juisi ya mahindi. Hiyo ni tamu. Hiyo ni tamu zaidi. Sema tu ni bora tumbo ishibe. Hapana. No, tamu sana. Unaniusanga? Mimi nakutetea. Unajua amekupinga, nikamwambia ulitangulia ukasema mbwe waya sangu wanasema aya amebeba mnyonyi. Mnyonyi sasa gani? Caleb, msaidie na mnyonyi ya Dapperman. Mnyonyi yangu. Hiyo mnyonyi hiyo. Yaani Caleb aoni mnyonyi niko kwa nini? Leta. Hii ni mnyonyi ya nani? Very good. Amebeba mnyonyi na maziwa na githeri. Ndio hiyo kifuniko yake. Kunywa baba. Kunywa. Maziwa imeisha. Hiyo imebaki tusi waste nini maziwa. Tusi waste maziwa. Malizia. Ndio hiyo. So what happened with Dapperman? There's a part he skipped. There's a part Ali skip akigrow. So here we relive. So it's on a loop. Really? Yeah. And this part is very true actually. There's some things he does. Me, I used to think, nikaona hapa kidogo. So kuna ka gap. Mother's love, father's love, 0. Alifungwa jela akiwa 2 years. 2 years? Fungwa akiwa 2 years, akatoka, tena akarudishwa jela sasa akiwa teenager. Amekuwa jela twice. So right now is when he's rekindling everything else. He's reliving his child, nini, whatever. Nimedanganya? Is that a medical condition or something? This one is not medical, it's just nutrition. You don't even say behavioral bana. It's nutritional, it involves food,
anything food ataweza kupiga kumalize. Wanatuangana hapa na Pamela juu ya chakula. Na ni specific na maziwa hata si chai. No. Leo ndalibe maziwa hata tukakuwa shocked. Hakunyonya. So ndio kama anaweka kwa mnyonyi, that illusion of it makes him dopamine shots in a Okay. Yeah, ana deliver vizuri sana. Kwanza is our top performing. Really? Yes. Kwa kukula. Na anajuana na ule Mrashia by the way. Ai. Oh. So unaona yeye amepinga. Vitu za watu wakubwa hizo mimi sifanyangi. Bosi na nimekwambia unaniuza. Vitu gani za watu wakubwa? Hivi vitu alikuwa anafanya ni mzuri. Gani? Alifanya nini? Murasia hiyo. Alifanya nini? Wewe unajua. Mimi sijui. Mimi sijui pia. Okay. Yeah. Bosi kwanza kuna mnyonyi kubwa kama. Watu wanasema tuliangusha ukizali. Ndio zipi? Zinasema uliangusha ukizaliwa. Bosi, kuna mnyonyi kubwa kama hiki inatosha inashinda utaninulia. Saidia guest na kinywaji. Lakini utaninulia. Why would I buy you mnyonyi? Mtu si unajinunulia TV stand, si ujinunulie mnyonyi. Ukipeleka mama mboga shopping za vitu za mboga, mwambie include mnyonyi hapo ndani. Sawa? From Russia with love. Yaani mnyonyi mfanye umeruka tu hivyo mnyonyi. By the way alisema hajavaa nini? Ilifuliwa. Nini? Hakuvaa leo. Si ulisema? Singine unaweka. Okay, umevaa? Ni costume hapana. Kwa nini? Si wadifua. Good. Tea or coffee? Guest. Habari. Nzuri. Kwa salama. Niko fiti. Aya sasa. Naomba nikuletee na kinywaji. Sasa tuko na orodha ya vinywaji. Tuko na maji fufutende, sarubati, chai fupi, chai mrefu, expressway na maji ya kawaida. Ati kuna maji fufutende na maji ya kawaida? Tuko na maji fufutende, maji ya kawaida, chai ndefu, chai fupi, expressway. Maji fufutende? Fufutende. Fufutende ni ya vuguvugu. Ya vuguvugu. Kwa sawa? Kwa sawa. Sawa. All right. I'm okay. Kideri, ugali. I'm fine. Mnyonyi. Perfect. I'm fine kabisa. Niko tu sawa. Thank you very much. Ama hiyo yako. Yangu iko tu sawa. Moshara ni control. Thank you. Leo ni omoshi. Leo ni omoshi. Haya sawa. Yeah. Kila laheri. Haya sawa. Joan, karibu. Asante. Haupatikani. Do you know how many DMs I've sent you? How many? We can check. Wacha niangalie wacha nizihesabu. And don't exaggerate. No, I won't ish. I won't. Okay. Joan. Let's wait. Haya. Si kwa Facebook unajita Joan Reels? Yep. 9th November. 11th November. 25th November. Really? Yeah, hiyo ni hapo. Haya, wacha tuingie Instagram. Najita Joan Reels pia. 9th November. No, there are two. There are two? One is the invitation, the other one is just a hi. Sasa, yeah, if umeona at least. Haya, twende tikotoko. Sasa ni mtu mmoja sasa. Unaenda zote na bado. Haya, na hizo ni zangu tu. Sasa za Magi sasa ndio sasa. Za Magi tusiongee. Za Magi ni mingi. Mbona upatikani hivyo? Kukurukakara harakati mingi. You're always driving going somewhere. I love cars. Basically, if you have cars, you must love driving. There are people who love cars and they don't love driving. Why? I don't know. Like myself, I love driving. What's the essence of having a car if you're not driving? They love being driven. And then you got it 20. I'm just like, you guys don't know what you're missing. Why be a passenger princess? Si kwenda mwenye dereva ndo you're guiding where you're going. Some guys like that. When you bebe 2 minutes, amuka katu umefika location. Especially there's some people when they get in a car, they sleep. Do you sleep when you're in a car? No, why should I sleep? I mean, the fun is not in the destination, it's in the journey. Preach!
Let her cook. Unataka kupika mapema. There are most people who don't buy that. Msaki kingia kwa gari yoyote, they always feel, bora nimefika penye naenda, hapa katikati I don't care what is happening. Do you know there are people who even have cars and they don't know kama gari yake kuna shida, easy tell. Yeah, that one I know it's for true. Me, if I turn on my car like this, I just know, okay. Then I just start driving, I'm like, okay. Now the more I drive, I'm like, nasikia. So I really just drive with them, you're like, hey. Lakini, but kuna tu mtu anaendeshanga tu, hajui coolant iliisha, hajui hata ina mafuta, magari nazima. Unajua gari, it's more like I would base it. I know you're a very avid and you really go all about parenting and fatherhood. Yes. See the way you know your kids so well that Yeah. mtoto akiwa na homa hivi unajua. Yeah. Mtoto ukisikia tu akona ka fever, you very much alert. Yeah. Now that's the same thing with anyone who learns and understands their vehicle. Ukiingia tu gari kuguruma tu ya kwanza hivi, utajua there's something wrong with that vehicle. You know So something is you're off. very much interrelated, or rather you have a very personal touch with your vehicle. Ikiwa na shida utajua. That is the only way you'll have an easy journey as a car owner. Wengine wengi wao hapa wanaendeshanga tu, they don't even care. Alafu kuna wale wenye fuel kiblink, anakwambia hii tunaenda Ruiru turudi. Alafu kibuyu katikati. And I'll ask you about that one later when you come back, or now management of the vehicle and all that. Okay. Karibu sana Obinna Show Live. I've been seeing what you're doing online and I love it because you are saving people a lot of pressure for buying a car that imechapa, then unaeka so much expenses on servicing. My bro bought another car recently. Ilimukimbiza. Ilimupea malaria mpaka tena kaiuza. Pasa unajua consult. Na consult anybody. Na wenye aliconsult au wengine wakamwambia hii gari na akasema pana. Prado. Aliimba. Fresh imports ama locally used? Locally used. Aliimba. So, let's start with Joan. Do you like being called Joan Reels ama Joan for real? Joan Reels is good. Joan Reels. Yes. Why Reels? Because you keep it real? Ama because you relate? Ama unatengeneza ma reels? I think kwa zote zenye umesema I fit in, but it's simply because I love saying things as real as they are. If something is bad, it's bad. Kama gari ni mbaya, ni mbaya. Kama gari ni mzuri, ni mzuri. Kama unagongwa huko nje, ni ukweli unagongwa huko nje. True. So we are real. We are giving the reality as it is on the ground, not sugarcoating anything. Okay. When did you become a car enthusiast? Ulianza kulike magari? Because most ladies don't really. It's been so long a time, honestly. It's been so long a time. Nikiwa mtoi. Nikiwa mtoi, I was fascinated with cars. Okay. You know, where I was from, there were not so many. Okay. But then unajua kulikuwa na zile magari za DC back then when the DCs used to come with these Land Rovers zenye ulikuwa unajua hata kukinyesha El Nino ikuje bado atapita ataenda mahali anafaa aende. But now as I came to grow, as in I continued growing up, I realized something very fascinating: the engineering of cars. Okay. It's not about the car itself, but what has been done on this car to make it perform the way it does. I started doing my research, and now I continued the urge to know more, the desire to know more about cars, until where I am today. So you actually researched it by yourself? Before, yeah, when you love something, definitely, you must intend to know more about it. Okay. That is where research comes in. Okay. Yeah. So you didn't go like a schooling ile? Now that was later. You've asked me how long have I been passionate about cars. It's been so long. I loved cars. I owned cars. I became a self-taught mechanic through YouTube. I used to do an engine overhaul before going back to the formal system of school. Yeah. If you check my reels back in 2019, 2020. Ulikuwa unang'oa engine unaweka na unarudisha? Yes. Na hujasomea? I'm telling you. I used to do a lot of research on YouTube, and I had a friend of mine who was a mechanic. So the nitty-gritty zenye sitaelewa sana kwa YouTube, ananionyesha. Okay. I did an overhaul for my Land Cruiser 95 series. And that was before I went back to school to pursue automotive engineering. Because later on I went and did a diploma in automotive engineering. Oh, wow. Yeah. Interesting. Most people wanasemanga mechanic kwa chini ya mti.
Ukiona wasita wamesimama mbele ya gari yako hivi. Unaanza kupata woga. Ai! Unaona tu mechanic wasita wamesimama kwa injini yako hivi wamefungwa ile kitu. Bro, kuisha wewe. You're done for. Kuisha wewe, you are done for. And most people always believe that taking your car to hizi magarage high end is better than kupeleka kwa mechanic kwa chini ya mti. What's your take on that? I honestly don't believe that's true. Okay. Because it's not about the locality of the garage, it's about the expertise of the mechanic who's fixing that vehicle. I've worked both in Juakali sector and what we call the upgraded garages. Okay. The only difference ni ati kwa Juakali, the tools are limited. They work with bare minimums and they are very much creative because they don't look to replace, they look to repair. So a lot of creativity comes in. But when you go to high-end garages, they are more about replacement. Nona, hii engine imechapa, nunua ingine. Jua kali, hii engine imechapa, mbona imechapa? What can be replaced? Ati mbona? Definitely, an engine has so many components. So, which specific component imefanya imejaba? Exactly. So, they now start building on that. Hey. So, even in the Juakali sector, they are very good mechanics. Wazuri sana. Yeah. It's just that maybe hawatangara sana. Hawatakuwa na overall smart. Hawatakuwa with the entire PPI kit. They won't have the mechanized tools, the modern tools. Yeah. But they know what they are doing. Wako na oil lakini wamejua chenye wanafanya. Wako na oil na grease na uchafu lakini wanajua chenye wanafanya. Hao wengine ni wasafi lakini not always. Some of them unapata hawajui. Not always. Nasema, okay, I'm not generalizing it. Okay. It's watu wako na this mentality of looking down on wenye wako kwa jua kali. They know their skill as well. Yeah. Though on high-end garages now the advantage is that they have access to modern equipment, modern tools. Kama ni diagnosis, hawabahatishi. Unakuja na Range Rover yako, inachemka, anaangalia na kuambia shida iko hapa. And true, that is why it is. So the diagnosis time is very short in high-end garages because they have everything they need. Yeah. That story for looking to replace and looking to repair is so true. If you go to hizi garage za chini ya mti, unafikanga na engine, iko na oil na leak, sijui nini, wanaangalia, wakishafungua na kwambia kuna inaitwa kale kanini, ni gasket. Top cover seal. So kuna kale katikati. I'm not talking about the high-end cars. Let's talk about something like a wing road. Yeah, it still has it. It's the top cover seal. Unafunua hapa kale kanyebamba. Kale kanaenda round. Yeah, that one. It's called? You can it's either the top cover seal ama top cover gasket. Yeah. Yeah. Then wanafunga ka gasket na silicone nini, engine brand new. Good to go. Unasonga. Ukienda kwingine, hii gasket yako, I think we'd rather import we import the engine. There's this thing for also coolant. Is there a difference between using water and using coolant? Watu wengi wajuangi hiyo story. Most people wanasemanga you just use coolant usitumie maji. Mtu mwingine anasema mimi gari yangu natumia maji si coolant from a mechanic perspective. Water and coolant are not the same. Sababu coolant has what we call anti-corrosion additives. Okay. Also coolant has a very high boiling temperature compared to water. Maji ikifika 100 degrees ishaanza kukua steam. Lakini coolant it can go past 100. Angalia zile magari tuko nazo modern zinakuja na turbo. Turbo it overheats to very high temperatures and still coolant ndo inafaa izunguke na cool. So you realize water is not efficient. Kitu ingine, maji inaanza kuform, ikishikana na the metallic component inaanza kuform corrosion. So unapata ukifungua radiator yako inakaa brown. Tubes ni brown. So you can imagine all this brown matter is being circulated throughout your engine. Eventually clogging up will happen, overheating will happen. So coolant is a better option to first of all ensure effective cooling and ensure longevity of the engine for protection purposes. Umesikia watu wa maji? Weka maji tukiendelea, weka maji tusonge nayo. Another issue that I've just jumped now into the car situations. Maji ya wiper. Kuna easy petrol station. Wanakwambia tunauza maji ya wiper. Na sisi tumejua ile maji ya kawaida tu. Ukiweka sabuni. Unaweka kwa wiper. Na gari inaenda. Unaweka sabuni gani?
It doesn't matter. Kuna aka maji kanauzwa siku hizi kawaipa ati nakweka maji yetu uko like wewe weka maji bwana, chota na jug pale, mwaga maji ya wipe hapo tusonge tukienda. Is there a difference? There is a difference. Sababu hii maji ya kawaida, there was this trend, unaweka maji unachanganya na omo. Okay, powder soap. Let me just use powder soap, si omo. But then here's the challenge. Ukitumia hiyo omo kwa tu nozzles ama tu pipes yenye tunapitisha hiyo maji, inaenda inashika inafunga. So you need a fluid that can clean lakini haita clog uto to pipes. That is where hii yenye inauzwa inakuja. Because it now has a soluble detergent in it yenye haitafunga uto to pipes. Sija kafikiria hivyo. Na nikipiga na toyo. Yuma nini? Toyo. Toyo. Uipige nayo. Sinachukua maji kwa beseni nafanya kapovu kakitoka nini nachukua hizo na na kachaki kidogo kakianguka ndani. Akinyimu things. Tumekuwa naendesha tu magari tuna hizi maji za nini. Si overthink Obinna. And it's not overthinking. Ni sababu zile magari tulilewa nazo si zenye ziko. That's also true. So the more the cars are evolving, the more we need to evolve on the things we are using on those cars. Okay. Yeah. Another problem, theory that's on the ground. Magari za hybrid ni useless. Uko nayo? I had an RX 450. It was hybrid. Used it for a while. There's a time ka battery kakaniwacha huko Karen. Then battery kende kachajiwa ikarudi nikapiga nayo kidogo, then I had to sell it for something else. So the story was, when you buy a hybrid, most of the cars that get imported, sometimes the shatumiwa are over there for a period of time. Yep. And what happens is after you've used it for a period of time, you're supposed to change the battery. So Absolutely. They come here before they change the battery. Then when I buy gari ni brand new, looks good, nini kumbe hybrid system imework for a while. So you use it, then in a chapa. Then now you need to replace it. The challenge you're having is one, hybrid battery system. It comes with a shell life. Either 10 years ama 150,000 kilometers. Sai gari yenye inatoka Japan ikikuja Kenya iko 8 years. How many years do you have with it kabla uanze mashida za battery? Miaka 2, si ndio? Hata to assume maybe you've bought a battery, hata tusiangalie miaka, tuangalie mileage. Umenunua ikiwa maybe around 190, 100. How many kilometers do you have with it kabla uanze mashida? 50,000. On a normal year, Obinna, how long, what is the mileage you cover mwaka mmoja? Unazunguka, si ndio? So hizo 50,000 utazigonga in no time. Haishi hapo. Ikiharibika, how many specialists are there? Let me give you a very good example of a Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. Do you know what's the cost of its entire battery pack? 700 to 800,000. Sasa umenunua gari, battery imeanza mashida. Ni battery utanunua ama ni gari ingine utanunua? Unawekelea pro box hapo unasukuma nayo. Now that is the challenge. Mitsubishi Outlander ni 700 Gs. Exactly. Inafika 700 Gs. Na sasa ukiamua ni replace cell by cell, by the time uzunguke zote, ukifanya hesabu, you had a new battery as long as ungeopt sasa kwenda just lump sum once. So you'd recommend wachana na hybrid for now? For now, until the market is ready. Until the industry imeraise technicians who can deal with it. Si ati umeenda na gari maybe na huko ndani, maybe na huko Makueni ndani, imechapa, utaanza wapi? Yangu ilienda kuchajiwa Kariobangi. Kariobangi. Kuna jamaa fulani alingoa hiyo battery akabeba akaenda kucharge Kariobangi. Ningeenda kwake bwana, nikapata na icharge bwana kama zile battery za kitambo zile za nikachoka tu, nikasema hey. Ambia, you know, I have to leave it there for 2 days. I'm like, hey. So you can imagine this thing is it's not sustainable. It's only meant for people who are in Nairobi, Mombasa, Kisumu, major towns, because kuna hizo charging centers. Lakini sasa kama umetoka na huko kwetu maushago mashambani, unaenda na hybrid wapi? Ikiharibika, where do you start? But the people look at it from fuel nini? Fuel sikatai, very good in city driving. Sababu you're stuck in traffic most of the times. So yes, the fuel economy is really good if you're in town. Lakini sasa umeenda Meru, Tharakanithi pale kwa bridge kamekatalia hapo. Obinna utaitana. Taimba. Si ndio sasa? Taimba, Yesu ni Bwana. Okay. People prefer different types of cars. People prefer petrol over diesel. Other people prefer diesel over petrol. What goes where? Which one is the best? Why are you buying the car in the first place? Where will you be going with that car in the first place? Kuna mtu ananunua gari Obinna sababu anataka gari ya kwenda job.
Yeah, hapa tu naishi Westlands, nafanya kazi Tao. Yeah. Ama naishi Utawala, nafanya kazi Tao. So it's more of take me to work and back home. Okay. What is the distance in between per day? You find maybe you're doing 10 kilometers, 20 kilometers, maybe to and fro 20, 40 kilometers. Why do you need a diesel car? Si talk. No. Wasema hii haina power. Haina power. Tunataka power. Mnataka power. Kama mnataka power, basi lipeni gharama ya power. Because you buy a diesel car, modern diesel cars are coming with what we call DPF, diesel particulate filter. Kwa nini? Sababu hao watu wa emissions regulations waliona diesel inatoa a very harmful smoke. So they had to put in a filter to the whole thing about green energy and everything. Yeah. What does that do? A very complex system that must be adhered to. Ukiendesha for a very short distance, carbon build up because diesel produces a lot of carbon after imechomeka kwa engine, inakuja inashika ile kichungi. The DPF clogs up. When the DPF clogs up, you start experiencing loss of power issues. You start looking for someone who can do a DPF delete. You start doing DPF regeneration. So it comes with extra expenses if you buy a car that you've not yet understood. What do I need for? Go for a diesel car if you'll be covering long distances. Maybe you're commuting from Nairobi to Nakuru maybe twice a week. Place you'll do 100 kilometers on the highway and a very high RPM, so the DPF does not get clogged up. Okay. Electric bus. Electric bus. Electric vehicles, that's what I mean. So let's talk. So then we shift to electric vehicles then. Power yao iko aje? Electric vehicles, they have very smooth power delivery. Very smooth. Hakuna ati delay ya picking ama nini. Lakini nayo shida ni moja. A very new technology in the market. How many people can fix that vehicle? Hamujui? No, nakwambia. Very few can do it. Very few. So what happens kama tuseme sisi wote papa kwa hii room tununue electric vehicles. Then ku happen venye Kenya Power wanafanyanga kunakuwa na power outage. Kwanza ni msimu wa mvua, Nairobi kunanyesha by the way. Imagine what is the traffic congestion itakuwa na kila mtu gari yake imezima haiwezi songa. So you see, we still don't have what I would call sustainable resources to deal with that as of now. Very interesting. We are moving too fast. We're moving faster than we are prepared, yeah? In the automobile industry. Would we say that? I would say not really. I think it's just that the right strategies are never put in place. Because when these cars are being brought into the country, definitely the government should prepare for this. They should anticipate. When they come, how is the sustainability in our market? When they will be able to sustain this technology? Because understand, it's not Kenya that dictates ni magari gani zinakuja. There is a bigger body than Kenya. Kwa sababu zile magari zinatengenezwa Japan, zinatengenezwa UK ndo zinakuja Kenya, si ndio? But no, we as the Kenyan community, are we ready to deal with what is being made by the West? Yeah. Because like even you see the electric cars, charging stations, unaona ziko very few. Very few. You're like, okay, rada. I've seen even now we have the electric motorbikes and they have swapping stations. Like you go swap your The battery. Spiro bike. Yeah, there's a couple of bikes here that people go swap nini. But they're looking, I was like, then also we have some cars that are using gas. Umeziona? LPG gas. Yeah. That's a modification. So, yes, wana modify hivyo umsame kubewa na kakabi hivi unaambia na hii gari kwani haina power. Unajua natumia gas. Gas? Bwana nimeweka gas bwana, unajua bwana mafuta imepanda bei. I'm like gas. So how do you do that? They just tune it in that. Badala itumie petrol, inatumia LPG gas. A whole modification of even the combustion process in the engine has to happen. Lakini sasa shida ni moja. We all know how LPG gas kulipuka ni mbio. Yes. So it's not, in terms of safety concerns, it's not the best way to go. Because ukiangalia, yes, it's saving in fuel, but what about if an accident happens? Will there be survivors in that car? By the way, There will be any unafikiria hivyo? survivors. It's a ticking time bomb. It's a ticking time Na bomb. especially na kwanga nyuma. So mkigongwa na nyuma, Nyuma ni hivyo na hiyo imelipuka. gas ilipuke hapo. It's instantaneous flames. By that tujaifikiria hiyo story like that. Wanasema inatusave mazee. So unajua hawaangalii what of the worst situation. They only look at what is it saving me right now. But how about if the heavens are not conspiring against you? What happens? Yeah. Used cars or new cars for you? Any can do.
Yeah. Bwana, Used cars, fresh imports. I've been in the inspection industry and I can tell you, never be like that fresh imports are 100% perfect. Hiyo ni uongo. You can actually meet a locally used unit yenye ni safi kushinda a fresh import. So it depends with the condition of the vehicle. Yeah. Bwana, huyo jamaa amenunua gari mzee bwana. Hiyo number plate gani ati KDC? Bwana, sasa tuko KDZ. Does number plate matter? Honestly, no. For anyone who knows what exactly to look out for in a car, number plate ni number. Sababu unaweza pata mtu akona KAW, lakini venye ameitunza inashinda mzee akona KDR. Wallahi. Yeah. I've seen some KDRs on the road. You're like, what's wrong with this guy? See now? Amewachilia gari na kama mkebe. Imechapa imegonga sasa gari imekaa hiyo lakini inaenda huko. But that's so number plate does not matter. Whether it's new or it's used does not matter. Inategemea na venye gari condition ya gari iko aje. Okay. Na chenye unanunulia gari ni nini, you know? Okay. So someone is buying a car. What do you look out for? Like normally I've seen videos of you going, you're flying I think to Costo, you're going to inspect a car, nini. Yep. So before I buy a car, what am I supposed to look at? Because sana sina angalianga hiyo rangi, number plate ni gani? Hebu tuwe picha interior. Fiti. Music system iko aje? Iko na Pioneer. Kuna sub iko kwa boot. So what are we supposed to look out for? You know, most people just look out for aesthetic appeal. Okay. But gari is not just about an aesthetic appeal. See, how appealing is it to you? How mechanical is it? How solid is it? Uko kwa hiyo gari, how safe are you? Can it get you from the yard to your house and continue going on about your daily activities? Okay. So, the first thing you check out for a vehicle, number one, we check out for mileage. Hiyo mileage iko legit ama imenyongwa? Because that's something that's very common in the car industry. Wananyonga mileage ili wauze bei iko juu. Because definitely a low mileage vehicle is more expensive than a high mileage vehicle. If you're not keen on that, utagongwa bei. So wananyonga aje mileage? Unadunga tu machine unarudisha nyuma. Oh. Is that as easy as that? I'm telling you, it's as easy as that. And that is why it's so much widespread in the car industry as of now. I've made so many cars with French imports, doctored mileage, imetolewa kutoka 240, imeangushwa hadi 90. Ai. Unangurumishanga gari hivyo unasema, hii gari ilikuwa na mrashia. Lakini ukiangalia hivi hata huwezi jua. Huwezi jua. Sasa shida itakuja after you've gone with the vehicle. Unakuta una realize timing chain imeisha. Ukipeleka garage 100 Gs ndio tukubadilishie hii kitu. Gearbox, transmission inaelekea kwenda zao. Ukiuliza transmission unaambiwa 250 to 300,000. So it now becomes wewe na garage mko mabeshte sana. So step 1 mileage. Number 2, performance of the engine and the gearbox. Performance of the engine, hiyo sana we usually check it out tukitumia automotive stethoscope. Gari ikiran tunasikiza components za engine. Kuna mali kuna kakelele. Is there a squealing sound? Is there a rattling sound? Is there any noise yenye unasikia haifai kwa hiyo gari? Unavaa ile nini? Yeah, we have a stethoscope, automotive stethoscope. Oh. Yeah. Unapea pressure ya engine venye inaanguruma. Tunaisikiza components. Kama ni alternator tunasikiza. Kama ni nini the tensioner tunaisikiza pia. Idling tunaenda kuangalia how the idling inaenda ikirukaruka hivi hapa kwa revs. Are they steady or are they up and down? Is there a lot of shaking from the engine? If there's a lot of shaking tunajua hii gari iko na misfires. Kama iko na misfires then hii gari it's not a buy and drive. This is a buy and go to the garage first. Then the gearbox. How are the gear shifting? Ukiengage inagonga ku. You know when you're shifting from maybe reverse to drive. Is there a knocking sound? But hii ya volume unafanyaje? Gani? Si technology ya volume. Hiyo. You know how we go about it. Number 1, tunaenda drive test, driving cycles. Next, OBD scan, computerized diagnosis. With modern cars, all of them, you can easily scan them. You can always see ni errors gani ziko. Ukiona tu error yenye it's related to the transmission system, unajua hapa sasa huyu anaangalia mashida za gearbox. Yes. Okay. Then now another thing we check out for rust. Gari za Mombasa,
Gari ni mrembo juu, chini imeisha. Maji ya chumvi. Kaka Blaza, hii maji ya chumvi. Mimi nilikuwa naambiwa hivyo. Maji ya chumvi, wajua joto, unajua Mombasa humidity ipo kwenye hewa. Joto, maji ya chumvi nini afanya gari hivyo, lakini gari nzuri. Nzuri kabisa. Ni maji ya chumvi. Na ukakubali? Wallahi nilichukuanga. Ulichukua? Mbona ungeniita nikuangalilie? That was way back. Oh, that was way back. Way back. No, nowadays I know my person knows. Oh, you know. I buy from one person. Ah, so, yeah. nice. So your rust. Rust ni mbaya. Because rust, I would equate it to cancer in a human body. You see the way cancer starts as something small, then it goes on multiplying until eventually you're wasted. Now that's rust in a car. It keeps on spreading. Itaanza hapa kwa frame. A sandpaper. Sandpaper rangi. Itatoa. Haitoi. Actually, your rangi ukipaka, it will start peeling off because the rust is still growing. Inakula kwa ndani tu. Inakula kwa ndani, yes. So if the car has rust, unaachana nayo? Achana tu nayo. Rust wapi? Because rust pia kwa a number of places. Okay, rust on the chassis. That is number one. Okay. Ukipata chassis ya gari yenye imeshikilia huku gari chini iko na rust, achana nayo. Because that is definitely the foundation of the vehicle. Hiyo ikiisha hivyo, nothing else can be supported. Chassis and the body. Kama iko kwa wheel hubs, that's something manageable. Kama iko kwa exhaust, we expect that's normal due to the high temperatures. But kwa chassis, kwa frame, kwa body, unapata mpaka kwa engine bay, kwa hizo machuma za engine bay, hizo maframes iko hapo iko na rust. Achana na hiyo gari. Kupata kama iko juu ya engine. Sasa kama iko engine, it's okay, not necessarily, not unless on the clips. Kwa engine nakwanga kwa hizo clips zenye zimeshikilia the hoses. Yeah. Okay. Interesting. So those are the things you need to look out for before you pay any single coin. Useme hii gari nataka kuitoa kwa duka. Confirm all those. Because is it giving you value for your money? Kuna gari zingine unatumianga Joan, acha nikwambie. Picha hivi. Unasema hii ni ile maombi niliomba inajibiwa sasa. Alafu bei. Perfect. Sasa mtalijuaje mimi nataka Mazda CX-5 diesel. Color red. Wala guy. Alafu gari viti zake interior bado ni safi, wanasema the previous owner was a woman. Lady owned. That theory isn't normally a good theory, by the way. No. Hii gari ilikuwa unajua ni mwanamke alikuwa ameown. Si nzuri? Not always. I've seen very reckless lady drivers. So ukiweka kwa hiyo category. Me I'm here to see a non-reckless lady. Really? Unatuonea sasa. Akikubeba uko zile huyu anasema vingi aje kama siko hapa. Akipiga break. True story. Me I'm here to see a lady who just drive, then I'm just comfortable. I'm just like, yeah, yet to see one. Then I think you need to look a little bit. Karibu agongwe. Anaendesha ana break anafika kati. Ama aki overtake, you see those guys overtake and instead of coming through this, anavataka anaingilia hapa. Yeah. When the passenger is lakini wewe unakanyaga break na so ukisema lady owned, I've seen my own fair share. But some of them are really... No, so some ladies are very really good. careful drivers. Yeah. But I don't think it's good to make an assumption that any lady-owned vehicle is a tick. Okay. Kuna haja. Be sure of what you're buying. Ya Wahindi. Kwanza ya Wahindi hapo. Hii ilikuwa ya Muhindi. Kutoka kwa nyumba kwenda kwa wholesale. Kwa wholesale kwa nyumba. The same too. Same, don't Why assume. Are you generalizing that all Indians are good drivers? No, hawanangi places mingi. Ni parklands. Na hapo? Hapo kwa nini? But now, between parklands na mahali anaendesha hiyo gari aje? Wanaendeshangwa na Wanyonyi. Wanyonyi? Si Wanyonyi? So Wanyonyi ndiye anaendesha gari mbele? Anaogopanga kuendesha gari vibaya mbele ya mdozi. Unless tupate inanuka sigara na nini na kuber, but I also think that's an assumption that that is not always true. Okay. Not all the time anyway. So where can you get a good car? Are you planning on buying a fresh import, a locally used unit? Let's talk locally used. Locally used units, kindly, angalia Nairobi. Don't go to Mombasa for locally used units. Me telling you. Wacha nipige simu wa cancel. For real? Serious? Why not? Because
most of the cars that go to Mombasa, locally used, zinakuanga zimetoka Nairobi. For the fair share of cars, locally used cars nimeangalia Mombasa, I'm telling you they are pathetic. Na unapata mtu ametoka Nairobi kwenda kutafuta locally used car Mombasa. I'm like, si ungekaa tu Nairobi uzunguke Kiambu Road, Ngong Road, uende uangalie Kangundo Road uangalie. Bei nzuri. Yeah, Mombasa is because of the price. Yes, the price in Mombasa is very low. But sasa nayo quality ya locally used, a bit wanting. Okay. On the larger percentage, yeah. So focus around Nairobi. Nairobi. You have quite a variety. Lakini unakuwa fresh imports. If you're someone who unataka kwenda specific utafute gari and maybe you have limited time, enda Mombasa. Yeah, ziko mahali pamoja, ziko Moi Avenue. They're just within town. Na ubeshi tangu gari ana nyingine twende tukaangalia sasa hivi. Ana nyingine washaiondoa nje. Lakini Nairobi utazunguka Kiambu Road, uende Ngong Road, uende Lang'ata Road. Bila upate gari utakuwa. Fike Karen, by the time unarudi unaingia side za industrial area umechoka. Ndio hiyo sasa. Oh wow. What are some of the most common concerns that clients seek advice on from you? When inspecting when a vehicle inspecting. they are planning to buy. Yes. Mileage is one of them. Okay. Gearbox engine issues. Okay. Yeah. Because hiyo unajua engine is the heart of the vehicle. Okay. Gearbox or the transmission ikiwa na shida, you can move from point A to point B. Yeah. Okay. So when you come back, I want us to talk about dealers and clients who underestimate you at first when they see ni dem amekuja kuinspect. Then also you are in a space that is heavily dominated with dudes, how you guys correlate, and why you drive the car that you drive. Your kabebi unakuwa na kajina kengine hapo. Ndo hiyo sasa. That one. And then I will talk about transparency and integrity. All right, but for now, I want to give you some property, prime land in Nakuru, 10 minutes from the CBD, courtesy of Hyssop Properties. Check this out. Karibu Hyssop Properties. This is Tumaini, 10 minutes away from Nakuru CBD. Karibu nyumbani. Let me show you this beautiful treasure. It is prime land, of course, ready title deeds. And the amenities are unlimited. This is Tumaini Resort, the swimming pool, and of course the clubhouse is ready and functional. We have Arvist College just adjacent to the property. So also if you like, you can put student housing like others already are. And in fact, we have a river that is flowing through the property. We have some horses. And I already told you, it is 10 minutes from Nakuru CBD. For only 899,000. That is my discount. Obinna special. Wambie ni aje, mimi nataka kuja kusettle na family. 899. Obinna discount special, you get your property. And also, tuko na malipo ya polepole. If you have 300 Gs, it's ready, unawekelea, then takwambia ni aje, flexible payment terms, unalipa the rest. Come with me, let me show you more greatness. Mbichi nimeungua. Mtoto mbichi ni ule mtoto mwenye yani ametulia, ule mwenye mwili yake yani imetulia, yani ana unyama mwingi nyuma. Eri mimi na kaka mzigo kamefungwa vibaya juu ya calves zangu. Wewe unaka mafia asubuhi fupi. Obinna ukiniangalia naweza tembea na kapumpum. Okay, naona sasa. Hata wewe si test yangu. Naenda uoshe viatu bro. Umetembea pipeline, umekanyaga matope yote ya pipeline, umekuja nayo hapa. Unajua half time 1-1. Naweza wape foursome lakini watanitesa. Wewe anataka kuniumiza. Wow, are your walls looking plain and uninspired? Transform your space with premium wall panels, elegant marble PVC with stunning backlighting, and modern floating TV stands. All designed to give your home a luxurious, timeless finish. At Mr. Frames Kenya, we offer top quality designs at unbeatable prices. Whether you're going to a classic or modern look,
we've got the perfect solution for your home or office. Call or WhatsApp us today on 0705 759 102 or connect with us on social media. Mr. Frames Kenya. Mr. Frames Kenya, where style meets affordability. All right, welcome back. Welcome back. We're having Joan for real. I'm a Joan Reels because she keeps it 100. 100. Yeah, she keeps it 100 like the Volkswagen Polo. By the morning, my Polo wasn't a Kimbia. I've never just seen a Polo. I'm a golf. It's a golf actually. Golf. I'm like, bro, tukienda tu tumeza tuende one on one. Sasa you ain't got nothing on me. Easy man, easy. So we're having Joan in the house. We're talking mambo gari. Saka unataka kubai gari, wacha niwapange niwaambie ni gari gani utabai na ni kwa nini. All right, then after this one we have another fire conversation coming up next. Akina yo mama wamefika, wako wapi? Wamepanda nduthi. Akina yo mama alisema sinda kamna senke. Ni wala mva mumbling wasema tukipanda mount watachukua mumbling zetu. Yeah, so when I come through they're coming up next, but for now it is Joan. So when people want to buy cars, some of the reliable cars that you would recommend for men, tuanzie hapo before kuja shorties. Reliable cars? Yes. But then I think when you talk about reliable cars, you will not cater the entire scope. Why is that so? People have different expectations when buying vehicles, Obinna. Oh. Why kama unatafuta gari reliable, someone else is looking for a car that's safe. Another person is looking for a car that can perform. Haya bas, gari mzuri bas. Ai. Tuanze na wewe, what is your definition? What's the definition of a car you'd want to buy? What are the factors you'd want integrated? The car I want to buy I already have, so. Okay, so if you are given a second option. Or second option, I also already have that one too. Hey, Obinna, kwani kuna magari ngapi? Yeah. However, let's see. Okay, the other cars that I want, I wouldn't say the one is a consumer, LX 570. Let me help you break it down. Are you looking for a car that is reliable, doesn't easily break down? Yep. Or of course. Are you looking for a car that comes with style and luxury? It doesn't break down when it comes to style and luxury. Okay. Are you looking for a car that's safe? That one too, definitely. Right. Are you looking for a car that has a good resale value? Nah, I don't buy my cars thinking about reselling. I buy me enjoy. Okay. Are you looking for a car that performs on the road? Yeah. No. Golf. No. The list I've given you, then definitely you're looking at two cars, not one car. Yeah. If you're looking for a car that performs on the road, then ondoa reliability hapo. For a car to perform on the road, it must be heavily engineered. The right suspension, the engine must be properly made to supply the right power you need. When you talk about the braking system, it's heavily engineered so that when you're rushing on the road, in case you slam on the brakes, they're pretty much responsive. If it's a performance vehicle, then also the suspension is pretty much well done. When it's well done, highly engineered, so many components have been brought in together, increasing the chance of something breaking. If something often breaks, kuna reliability. But see me, I know which car I want. Nimejua. Si ndio LX 570? Yeah, you already have. Iko sawa? It's okay, it's okay. Just performance iko aje? The performance is good. Alafu reliability? The performance is good. Reliability, if I were to compare it maybe against maybe a Toyota, then definitely the Toyota will have will be more reliable. Of course, if V8 one yamuka tuende. But no, that's it. When you're comparing two cars against each other, okay. It's a guzzler. Someone else is looking for a car that has good fuel economy. Yeah, that's so true. You see, there are quite a number of factors that you need to list down so that you can come to a conclusion. Which car should I go for? Haya, mimi nitoe kwa hii question. Tuseme tu mtu wa kawaida, tuseme tu zile magari zingine zenye zinanga pressure mingi tu. General, let's talk general. Usi overthink sana. Wewe umefika mpaka you have to look. Sema tu watu wanataka magari poa. Venye watu wanasemanga, Lancer itakuwa kwa barabara, BMW ni useless.
I pause there for the dramatic effect. Okay. Watu wa BMW wakuje. Dark child. Kuna Mitsubishi Lancer, kuna BMW, kuna Audi. Which other one they say is not very reliable? What you skie? Wanasema gari gani ziko reliable? Oh, sorry, I'm asking the wrong people. Nduthi. Nduthi gani hazikwangi? Adi gari gani? Probox. Probox the most reliable car you'll ever have. Probox hata itumiage na mafuta. Unaweza muka tu yambe tu my brother today niko buying na kwambia twende. Unaituma na maombi. Yeah, I'm actually thinking of buying a Probox for the company. Kuna watuma na ati imeharibika Probox. That one is very reliable. Yeah, but kuna list. You've had the list. Yeah, I've had the list. They've also said BMWs are problematic. Of course they are. Audis. They've spoken about Mitsubishi Lancers, the older ones. Outlander sijui sana. They've spoken about Range Rovers, especially Discovery 4s and 3s. They're problematic, yes? Yes, they've said air suspensions, nini. I think those ones. Yeah, but you know people also speculate on. True. Yeah. Let me break them down into two groups. Okay. We've got what we call the JDM. And the JDM namaanisha gari zimetoka pande ya Japan. Or rather Asian market. Then we've got the German machines. These are cars that are from Germany, they're from the UK, they're from basically Europe. Those are two categories. Now, tukienda za Japan, first of all, you're looking at a car that's very simple, very practical. Okay. Not comfortable. Exactly. True. And not when you compare safety, na the other ones, there are safety concerns or safety. It's a bit wanting, yes. It doesn't have as many airbags. At least it's on a seat belts. That's it. So now that's Japan for you. Very simple cars. Now simple cars inamaanisha very few components have been brought together. Meaning it's a reliable car. But it cannot perform because it has basic things. Basic engine, basic gearbox, basic suspension, basic braking system. That's not a performance vehicle. But it's a car that you can even abuse. Probox. Unaona venye unapanga kutuma watu na Probox? Yeah. Now, it falls in that category. It's a car that can last you long, but don't expect it to perform on the road. Now go to the others we mentioned. BMW, Audis, yes, Range Rover, Land Rover. They're all from Europe. We call them the JDMs, German. Not basically because they're from German, but we're just giving them that term just to coin them. Those cars come with a lot of safety features. Like so many airbags, knee airbags, curtain airbags, chest airbags, zote. Very safe. It comes with a lot of sensors. Pre-collision sensors, parktronic sensors, zote. Lane assist sensor. Yes, it's very much. Rain sensor. Ndo hiyo sasa. Suspension. Inakuja na air suspension. Air suspension ukigonga bump, if the calibration is not well done. Do you know that car you can't even change the tire without first setting that suspension? You do at kienyeji where you go and remove the tire. My friend, you're in for dust. You must first calibrate the suspension before you change the tire. So now these cars are too complex. Kainjin kadogo, you've talked about the Polo, the Golf. A very small engine but outperforming itself. Yeah. Sababu, it's working under a lot of constant pressure. How long will that car last before you're in the garage? It can't last. So you look for safety, you look for performance, you look for comfort. Definitely you're looking at Europe. There's no way reliability can go with that. Price the same. European cars are more pricey than Japanese cars. Yani Joan amechukua swali yetu akaikata hivi akaifanya hivi akaidunyo na akaitupa huko. Mimi I didn't see this going this direction. Mimi ngoja niambie. Kama unataka gari nzuri toa Probox, toa nini, toa but umeijibu. Nimejibu, si ndio? Si venye tu tulitaka. Mimi nilikuwa nataka kukanyaga watu wa BMW shingo. Kesho ule brother Calligraph nitafute. Mimi siogopi. Napenda sana ma BMW. Personally, I think normally what you said is actually umeguza point because you buy the car that you can afford to maintain. It's as simple as that. As simple as that. Like kuna msemo mwenye BMW yake ikiharibika pia inabebwa wapi, inaenda DTW ama inaenda wherever na inatengenezwa range yake inaenda Inchcape nini na inarudi na iko tu sawa.
Then kuna tu mtu bado nayo probox yake. Atasema pale chini ya mti for 5 hours akinegotiate suspension ya 3000. Hapana bwana, hii spring bwana, hapana bwana, hebu finya tena bwana. Wacha niende pale Grogon. Anaingia pale Grogon. Anakupima spring zingine arudi. Mambo inakuwa ni mingi. It depends on what you're looking at. Exactly. Okay. You used to drive a Polo. Yes. Kaka kufrustrate proper. Character development. Shida ilikuwa nini? Shida. Buying a car without understanding it properly. Oh, your time bado ulikuwa green. I was still green. And then I bought it because I loved how it was performing. But then I didn't factoring in hii gari kiharibika itaenda kutengenezewa wapi. Affording a car is one thing. Maintaining a car is another thing. Kwani ulikuwa unaishi wapi hiyo time? Back then I was still in Kirinyaga bana. There were no mechanics. Yeah, Kirinyaga. Unless mnatengeneza mkoko. Have you been to Kirinyaga Obinna? No, I was there actually walinikaribisha sana. Those are my people. Tulikuwa ile place inaitwaje? Hii place iko na hizi company za unga. J-Max. Yeah, hiyo area. It has a name. Kutus. Tulikuwa Kutus hapo. They are my peeps. Ni kwa kanyaga tu pressure kidogo tu. Kidogo? Kirinyaga Probox utapata mafundi wengi. Hata za governor zitengenezewi huko. Sasa mimi nimedanganya. Ni ukweli ama ni uongo? Ulijua aje zitengenezewi huko? Si governor ni mtu wangu. Uongo. Governor ananijua bwana. Waiguru. But imagine governor wenyu by there anijui. Very surprising. I thought you said Kutus they are your peeps. No, the peoples. Ofisi yake iko huko? No, not the leadership. No, watu kwa ofisi yake wananijua. Unajua nijuaje anijui? Mbona hakujui? Holiday, I don't know, maybe anijua, maybe anijui. So December I've gone to play golf in Vipingo. So when I'm walking out, she's walking in. Then I just say, hi, how are you? Then I introduce myself. Then she's, good, nice to meet you. So she then I walk away, she walks away. So mnajuana? Hapana. Mtu anakujua kwa zile za tulipatana. We bumped akipita, I was leaving. Watu wanajuana kwa zile za mami, was it? Si wache mimi nipatana Karenyamu uone. What's up man? What's up busy? I'm like, how's Sabido? Yeah. Yeah, but guys, I'm just messing with the guys for Kirinyaga. You guys are my peeps. You are in a space that is heavily dominated with dudes. A lot of men in the space. Do you face stereotyping? Do you get shunned? Do you get looked down upon? Do you get ignored, bullied? That was in the start. In the start. You know, when you're trying to do something that's entirely different, definitely there are people who will make you believe that you don't belong there. Okay. But if you let them go on with that notion, you're the one to lose. So how do you stop? How do you stop? You keep doing what you're doing. Those are just distractors. You know, distractors will always distract. Okay. So the best way to do is avoid them. Do what you do best. Okay. Eventually they'll accept you because if they don't fight, if they can't fight you, if they can't beat you, join. Exactly. But they arrange to have you beaten. Really? So if you can't beat them, arrange to have them beaten. Oh, okay. How do you handle clients who underestimate you at first? Mefika kakuangalia ukafeel too, because someone can always feel. Actually, I would say not clients, because most of our clients, they reach to us because they've seen the work we are doing. So I would not say I face a lot of maybe belittling from the clients. Maybe say the brokers. The brokers. I'm a broker, but yes. Not even dealers. Dealers, not so much. Brokers. Because brokers are like, what does she know? It's not until you show them what you know that you earn their respect. And basically that's how it happens. Ametukost kazi. You need to? Ametukost kazi. Sasa ndo hiyo. Si kazi, sija cost kazi Obinna. Hapana, ni uongo yenu nimeonyeshana huko nje. It's just that I've exposed the lies. And that is what they were so keen on covering up. Because Obinna, let's be honest. Buying a car is not a cheap thing. Mtu labda ameenda asset financing. Maybe it's your hard-earned savings for a long time. Then you just end up going and buying a car that will make you cry tears. Nah, that has to stop. Unaangalia hivi gari unachoka kwanza. Ndio hiyo sasa. And maybe you're still financing a loan and yet you can't see even the result of the loan you took in the first place. That is the one thing we have to bring to an end. Yeah. What's the most shocking thing you've ever uncovered during inspection? During an inspection? Either kuna kagari ulinini ukasema we? The most shocking thing
is going to inspect a car that was non-existent. So, allow me to ask this next question. Did you inspect it? How did you find it? Was it like used? Was it in good condition? Ulienda wapi? Mombasa. I'm telling you, people who work in Nairobi and maybe their schedules are too tight, they assume nimeona gari online, I can buy that vehicle. That is the worst assumption you can ever make. Unapata ile gari imewekwa online, kwa ground hakuna. So, ulitoka hapa? Ukabukiwa na client hapa? Yes. Flight? Yep. Mombasa ndani? Apron, piga luku? Nakwambia. Beba kale kanini kako? Ngara, machine zote kwa machine ziko hapo. Hello? Yes. Napata gari wapi? Tupatane hapa. Oh. 1 hour? No. Nothing. First actually it happened is like, uko wapi nikukujie? Niko zile za hapana. Acha nipe tu location ya mali gari iko tupatane hapa. Oh. Tunaenda, nafika. Natafuta jina ya yard yenye niliambiwa hakuna. Nazunguka mara kama 5. Nani najua ni jina ya hii yard? Hakuna yard kama hiyo hapo. I'm like, but this is the location pin. Mpaka una confirm kwa Google Maps tena. Am I in the right place? Definitely you're in the right place. So uko wapi? Nimeshikana kidogo nakuja. An hour goes by. Bado unakuja? Ai, kuna mtu nimetuma, shughulika na yeye. Nikamuuliza, "Na saa gari iko wapi?" Hapo ndani, iko hapo ndani. Acha tuende. We identify the unit, same color but different in terms of the specifics, and in a different yard who the owner does not know the car is actually it's being sold to someone. So niende ueleze, nilitumwa na mtu wako Nairobi, nikaambiwa gari iko hapa, nimekuja na gari iko hapa. It was a mess. So uka snitch? See, I have to talk to the client. Si ndio alinituma? Ai. Yeah. Snitches get stitches wewe. Mombasani, unajua shida? Mimi nimejua shida ilikuwa ni nini. Shida ilikuwa nini? Wewe. Uko na haraka. Shida ilikuwa ni wewe. Mombasani hatuna haraka. Watu wa bara tuna haraka. Gari utapata tu. Yeah. So gari gani? Gari ipo hapo. Gari ipo nyonyo, ipo titi. Una haraka nini? Wewe niambie uko wapi nikukujie? Sasa alikuuliza hivyo? Ndio aliniuliza. Upo wapi nikukujie nikitoka kuogelea? Ukasema mimi najasema haya. Masaa ya msikiti. Shafika. Twenda kuswali. Haya tushamaliza masaa kula mabuyu na tende. Wewe una mbio unataka kuinspect gari? Mbio ya nini? Gari haitoro. Si ulipata gari? Ulipata gari au kupata? Hata mwenyewe showroom mpya nilikuwa nishamweleza, lakini kesho nilikuwa nishamweleza kesho. Na mbona hakuwa na gari ya inspectiwa leo? Sasa mbona gari hazifanani? Sikuwa nimefika okay, saa rangi ya gari maji ya chumvi. Shelewa. Mombasa kuna joto. Manake joto yabadilisha rangi. Gari ilikuwa rangi gani? Navy blue. Lakini gari mlikuwa mmetumia gari gani? Navy blue. No, mkapata gani? Navy blue bado. Mulipata navy blue? Navy blue. Basi rangi ile. Rangi ile, lakini gari sio hiyo. Chassis number hazifanani. Gari ya chumvi nishakwambia. Nishakwambia maji ya chumvi yavuta chassis number. Hey, wana Mombasa nyinyi mtatuonyesha mambo. Ulipata. So what did they say? What was the excuse? The excuse was, no, it's turned I had to stop dealing with the one who I was dealing with prior and start dealing with the one who actually owns the yard. Kamrusha broker kazi. Si ndio sasa. Lakini sasa gari hata ilikuwa na mashida yenyewe. Sasa mkubai gari. Sasa unaona gari iko na mashida za engine. Ilikuwa gari gani? Audi Q7. Hiyo ulifanya vizuri kwenda kuangalia. Hiyo mwenyewe angeimba. That one you have to inspect it 77 times. Absolutely. Audi Q7. Mimi nilifikiria ni Nissan March. Wamechukulia mwenyewe gari yote pale isonge. Ati gari bora ina mafuta. Nissan March, it does what the name, it matches. It matches. Then ikifika pale mtoto ande kikataa kwenda. Mnabeba na mgongo. Weka juu ya hizi za kwenda Mombasa mashkuli. Weka juu ya mashkuli ifike. Ifike Nairobi. Do we have integrity in the inspection space for most people? Ama watu wengi umemeet nao kidogo tricky?
Integrity is relative. Okay. What happens is in the car industry, it's me for myself, God for us all. Unapata? What do I mean by that? The seller anataka auze gari muondoke, looking out for his own interests. Yeah. Mechanic on the other hand, anataka ape chenye ni chake ajiondoke. But who looks at the buyer? Who looks after the buyer? The car consumer mwenyewe, who's looking out after the car consumer? Hakuna bwana. This person has come completely green. Hajui anaangalia nini. Yeah. And there's no one to look at their interest. So that's where we come in with the inspections. Integrity. Integrity. Is it there? Wasema it's relative, but It's relative. But let's because say, how do you say it's relative? it's relative because Depends on who's benefiting. not really. Because your integrity to who? Because when you talk about integrity, it's on a personal level. Yeah. It cannot be communal. You as a person, you must uphold your own integrity. Then when now more of you uphold it, then we'll say there's integrity in the industry. Yeah, because also you can have integrity, but to ule mwenye ako hapo saa hiyo utaniona kitu kano niambe client gari iko sawa. But no, integrity is not something that's unavaa, si kama viatu unavaa saizi unatoa baadaye. Karibu Nairobi. No. Karibu integrity Nairobi. it's something you're supposed to have with you all through. And that is what I do believe in. Be honest. Kama gari ni mbaya, sema ni mbaya. Kama iko na shida, ambia mwenye ananunua gari, hii gari iko na shida. Ukinunua jua iko na shida. So you're already mentally prepared for whatever comes. Be honest. Acha kusema ati hii gari ni venye, ati hii mileage ni venye, sijui tulibadilisha engine ikarudi nyuma. How now? You see, some of these things, if you are not able to see them as they are, then there's no integrity. And the reason why we lack integrity is because we have what we call selfish people outside there. Huyu anataka tu kujishughulikia mwenye, hajali mwenzake at all. Yeah. That's the thing that has made you have beef with a couple of people in the industry. Yeah, we are Mbona having... ukivutana na watu kadhaa? Lazima tuvutane na watu wenye ni waongo. You know, they say when light happens, darkness disappears. Yeah. So when truth comes, lies have to be exposed. It's something that they've been doing for so long. Innocent Kayaba is completely naive. Wanakuja wanagongwa. Unaenda unapata gari ni mashida ni kilio kila wakati. But now when we come and we are able to tell you this and this is on this vehicle, they don't want that exposed. And that is where the whole issue is coming in. Yeah. Inakuanga mbaya sometimes. You had beef with this guy called Imran? Imran? Yes. Sokwala. Oh, Imran Sokwala? Imran Sokwala, I'd say we have more like a partnership. When I started out, as an intern, I was working in his garage, Precision Automotive. Okay. Later on, I diversified into For Real, which is car inspections, but we still partnered up with them. Okay. Yeah. So we partnered up with them. They gave us an office, but they gave us an office because I was marketing for Imran. Oh. Yeah. Okay. So most people feel like the information you're sharing is disruptive. Some people feel it's revolutionizing the car industry with the way you do it with a passion. You know, most of the time, I always tell some guys, my kids, sana, if you're not going to do it with passion, don't do it. Chana na. If you're not going to be passionate about it, what is that? Chana nayo. Why even try in the first place? Yeah. So you always do it with passion. Unachukua nini? I'm like, huyu ana-enjoy. Jamii tu wajaluo wengine hapa Ngong Road. Usitasema ni wapi. Wagani ya? Mtu mwenye anaangalia gari yako kwa zile, unatakata kuangalia gari kweli. Ama unafika, akishafungua akatoa mguu, unaona mwenye anatoa mguu, anajipatia shughuli kwa gari zingine. Yeye ameapa hapo juu, ingine ameacha hapo, akona kazi kama 5, amerelax, yeye pia ni star, kuduzileza amevaa suti kwa garage. Ati bwana Onyango, si niliwaambia mfungue hii, toa hii alternator. Hii timing belt hii, alafu anarudi huku ako kwa TikTok. So most people feel like what you're doing is revolutionizing the industry. Do we have other honorable mentions? Other people that you've seen that are doing a good thing for the automotive industry, especially in the inspection space, that we can pick up? I'll say in the inspection space, it's something that is more or less upcoming. Okay. Because before I came into it, there's someone who held my hand and actually told me, this is how you go about an inspection. Because definitely you need someone to show you how to go about it.
I've got a good friend of mine, he goes by the name Potent Dynamics. Okay. He still does inspections. Okay. I've got the likes of Ibrahim Conversations, he still does inspections. Yeah. Those are people who I've worked very closely with. And basically in business, it's about complementing each other. Okay. Yes. Any new plans, training programs, maybe an academy for car inspectors? Unajua sasa unaitwa inspector. Venye tu si mwala but. Naitwa inspector. Guy, ule inspector wa gari anakaa guy. Any new plans for expanding? Because I've also seen you're doing more of content creation as well. Yeah. So you're posting the stuff you're doing. Any new things, and also how do you balance? Actually, when it comes to content creation, it's something I've always been doing. Okay. Even long before as an inspector. Okay. If you look at my journey, before I became an inspector, I first created a platform. A platform such that back then I was still working in precision. Yeah. I would get to the garage by 5:30 a.m. in the morning to shoot content. I would shoot from 5:30 to 8 a.m. When 8 a.m. hits, I get into mechanical works. Then we had an agreement with Imran whereby after the garage closes at 6, I shoot content until 10 p.m. And that was on a daily basis. So I was able now to build a platform. Such by, because I started my platforms early last year. Actually, if you look at my post for early last year, yeah, you'll see I used to do a video on a timestamp. 5:27, I got to the garage. Then in the evening, it's 9:30 p.m. and I'm just closing up in the garage. Mm-hmm. So now after I created a platform that's both on social media, on Instagram, TikTok, Facebook, then I realized I can't just keep on growing a platform. What am I delivering on this platform? Yeah. That is when I came up with the whole pre-purchase inspection. And now with the inspections, I ensure that my platform has pillars. First pillar was honesty, integrity, truth, being bold. So now when I went outside there telling people what I do and I show them exactly how it's done, now that has materialized into who I am today. You've also asked about future plans. Definitely future plans are there. We as a company, we still are on expansion. Hopefully in the future, we will create a school, but a school to bridge in people who've just left school and they're now getting into the industry. Because truth be told, Obinna, what we learn in school theoretically is entirely different from things on the ground. Yeah. So people are coming and they experience a lot of shock because they don't know how do they merge these two. But now we'll create a platform whereby those people who've recently maybe finalized on their studies, maybe in college, they can come at least see what to expect in the industry, then they can easily flow. Yeah. That would be very nice because most people doing the practical work is penye kuna shida. Theory unaweza soma. Ni kweli. Unatupa kwa ground hiyo gari sasa. Fanya mambo. Haujui uanze wapi. Kuisha wewe. This lady is a savior. I wish she came earlier before I bought a rolled mileage car. That is Jamhurian. Obinna asked Joan, is Toyota Vitz 1000 cc's ideal for Uber in the city? And also a few trips to Kakamega once in a while. Mruya wa kuisero nataka kuipeleke kina nyumbani. The Vitz. What do you think? Yes, for Vitz Uber city drives, yes. Yeah. Kakamega, I want to believe labda ni ya kwenda Christmas, but definitely it's not meant for long drives. But city drive, Uber, because of the good fuel consumption, then yes, it's a good choice. Bwana, omwana waingo. Wenzako wanaendanga nyumbani na baiskeli, unaweka pipi, watoto, kitanda, meza, jiko, unaweka hapo nyuma na kanyaka baiskeli mpaka kuisero. Wewe unataka kwenda na Vitz. Ulisikia wapi? Aya, wanasema hapa kuna mtu alikuwa ameuliza, aya, Obinna atuambie kati ya Isuzu D-Max na Toyota Hilux gani reliable? That is Horesa. Definitely Toyota Hilux. Yeah, Toyota Hilux is more reliable than Isuzu D-Max. However, Isuzu D-Max is cheaper than Toyota Hilux. We, amecomplicate Lingala. What's the reliability based on? Aspect. Reliability is how far can this car take you without breaking down. Other people want to term reliability is how hard can you abuse this vehicle before it gives in. So either of the two, definitely, Hilux will handle a beating better than a Isuzu. Okay. Yeah. Kuna kampia kamekuja. Kagani yako? Ford. Hey. Mugu kubwa. Gari iko huko. Hey. Kama we unapanda na ngazi. Ni ngazi ama ni escalator? We kwanza lift. Oh, okay. Kwanza una
Ikwaje? Ford. Compare na hizi zingine mbili. Hey, Ford, tafadhali, can you not put Ford together with these ones? Oh. It's more like you're comparing sugar and salt. Haziwezi ambatana bana. Ford is problematic like no one's business. Aka Ford kamugu kubwa aka. Kamugu kubwa. Na venye kana Raptor. Inaitwa Raptor. Venye kana ni bamba naweza kwa kapiga hesabu. Kaku apply to pressure. Nunua alafu utapata garage. Unashtuka hivi kwanza mguu. Mguu pekee yake unashana kichwa ya dapa man. Nunua tu alafu tutapatana garage. Tunasikizana by the. Unakuja injection system iko na shida. Engine nayo imeanza mashida zake, tunaanza kuimport Dubai. So, it's okay. Buy it if your pockets allow for you to be a frequent visitor in the garage. Sasa tunaiendesha kila siku. Ni hiyo kidogo. Simande ni kuja hapa shoot na kufika hapa wanaona nashuka pale. Na unaenda unanua yenye iko na unajua there's this Ford Raptor that has colors like these ones that you have here. Si red. Orange. Hiyo red orange nini hiyo alafu pale mbele kwa Ford Raptor. Not a reliable car. Ndio moral. Sasa kukorir sasa hiyo sababu ya Ford Raptor. Tuchane nayo. Naweza pata Tenza iko below 500k na iko reliable. Taylor Deno. What? 500k. Andaka Tenza k na iko reliable. Actually, well, first of all, your statement answers itself. Na iko reliable. Tenza 500k. Wapi? Unless he's looking at maybe a car that has quite a number of issues. Not labda anunue yenye anataka buy and build. Yeah. But definitely not buy and drive. Atenza, first of all, with less than 1 million, sindio? He's looking for a locally used unit. Yeah, but 500. Still, 500 yeah, 500 hapo umepush sana. Wewe pia wacha tamaa. Mtu anauliza hapa juu ya Peugeot 308. Ameandika tu hivyo. About Peugeot 308. That car has some serious engine related issues. Yeah. And then Peugeots are very specific in that timing chain yake, it snaps very early than all the other vehicles. By the time that car is clocking 80,000 kilometers, timing chain is due for replacement. Yeah. And there are very few Peugeot specialists. Very few. Yeah, that part is true. Waona tu garage imeandikwa Peugeot. Ama Peugeot. Waona tu garage imeandikwa we service Peugeot. Tricky. Ati Makex, best performing car. Wacha tuachie professional. Best performing car when you're comparing it against what? Itself. If you're comparing it against Toyotas, then yes, in terms of performance. But if you compare it against the German machines, no way. Makex inachapa vizuri kushinda Athlete Crown. Athlete Crown. You know the good thing about the Makex is the fact that it's very stable because of the low ground clearance. Okay. But now that's also a disadvantage on other sides. Hiyo ni gari ya kukimbia kwa lami. If you go in places where the terrain is uneven, not really. Tricky. But the more a car is lower, the lower the center of gravity, the more the stability. So under high speed, it's very stable. But not the other Makex. The old model kidogo. The old model was a little ile bit. Ilikuwa ya ile hata stability ilikuwa kidogo. Not so ni good. kama NZD. Yeah, but Makex na Crown Athlete. Crown Athlete, you know, it's a more advanced one than the normal Crown. And by the fact that they've really done some advancement on it. Yeah. Right now, if you're to compare the two, you'll realize that patterns the Crown is overtaking the Makex. Crown inatandika Makex vizuri sana. Aya, kuna mtu hapa anasema Subaru. Subaru gani? Subaru gani? And then also when we're having serious conversations, wacheni kuongeza mapolisi. Mambaru wameingia kwa hii conversion kudunini. Ati Obinna ask her about the stereotyping of Nissan cars. To always, no, I've had a Nissan for the longest and it's still functional. That part personally mimi nitakwambia, ukipata tu gari maintain vizuri. Hiyo theory watu wanasema, I don't know, she'll give a professional advice. But from my end, any car that you will have, it's just how unaichunga. It has me, Nissan, I've had a Nissan Bluebird for the longest. Hey, I think it's over 10 years now. And it's still top performing. Which year of manufacture? 205. Yeah, that was when back before the CVT issues came in and they became problematic. Oh, ilianza kuwa na maishu baadaye? The modern CVT and Nissan is really problematic. And the major challenge they have is overheating of the transmission fluid. So when the transmission fluid overheats, the gears slip.
When the gears slip, the car does not engage gears. So that's the major issue we have. Yeah. No, not Impia. From around when? Yours is an old one. Sasa nimesikia 205. It's almost qualifying for ajali pibana. But interview. But for the modern ones, they have very major issues with the CVT. Oh, okay. Yep. Porsche Cayenne, Audi Q7. Hizo unazionaje? Anauliza tu zikwaje? Those are like two peas in a pond. High maintenance. You need to have deeper pockets if you're planning on owning them. They perform really nicely on the road. Yeah. They've got good performance, good aesthetics and everything. But then kindly know a technician who can fix them before you buy them. There's a time that the CX-5s used to have a lot of problems, especially the diesel ones. I think, was it sorted? The diesel zilikuwa engines, the major issue that was there with the CX-5 2017 backwards, number one was it had issues of overheating. It used to come with a plastic coolant pipe. Yeah, the plastic name, yeah. Now, the plastic coolant pipe, due to heat, it would crack. If it cracks, coolant leaks, overheating happens. But now with the 2018 onwards, they've changed it. It's coming with a chrome pipe. So the overheating issue has been done away with. Okay. But the DPF issue is still there. If you're buying a diesel car na unaenda very short distances, definitely. You'll have to deal with DPF. Utaimba. Hati Subaru Forester, sikia, kwanza American Capital, anaitwa Americans Informant. Subaru Forester, talk about that car. Naka walk away. Now guess what? We are not going to talk about Mambie, Subaru Forester ikoaje? Subaru Forester is a good car. Okay. Very good. It comes with the asymmetrical all-wheel drive, ensuring it performs both on-road and off-road. On tarmac, it will perform. When you're off tarmac, it will also perform. It will perform? Yes. It's dependable? Exactly. It's dependable. Okay. Mazda Demio. Huyo ni Sophie Oyueri, ni demanda kubai gari yake ya kwanza. Petrol or diesel? Ameandika tu Mazda Demio. Mazda Demio, you go for Mazda Demio. If you're going for short distances, kindly go for the petrol one. Yeah. Going for the diesel one, it's a little bit too problematic from the fuel injection system, the DPF issues, so you're safer with a Mazda Demio petrol. Okay. Yeah. Hey, si mademo amekuja na mademio zapa kwa comments. Fei Magal mngine, Obinna Mazda Demio 1300cc from Nairobi to Siaya inaweza work. Mbona isi work? Bora tuendesha from hapa to Limuru, relax for 5 hours. Toka Limuru to Nini, relax for 5 hours. Utafika Siaya eventually after 1 week, but it will Oh my God. it will get the work done. It will get there. Yeah. Ukufika utafika Siaya. Swali tu ni when. Subaru Impreza, dependability? Subaru Impreza, I would be very cautious on the 2017, 2018, 2019. It had a major recall with the stability malfunction with the ignition coils. So if you're planning on buying that vehicle, watch out if it has any past errors related to the stability malfunction. Oh, okay. Yep. Okay. Titus Muli, Nissan Murano. It's an ugly car, but it gets the job done. Nissan Murano, Juke, Verosa. Verosa? I'm looking for gari sura mbaya. Verosa ama Verisa? Verosa. Okay. Ile ya kitambo. Oh, okay. Kuna Verosa, kuna Nissan Murano, kuna Juke. Kuna gari ingine sura mbaya gani? Because Juke inakanga hivi. Chura. Alafu Nissan Murano ku. Alafu Verosa ku. Yeah, so Nissan Murano kidogo, yeah, but functionality? As long as you are able to deal with the CVT issues prior, because there's a way to go about it. You pick on a CVT issue? That's a Nissan. Hey. It cuts across the board. Yeah. Okay. Kuna watu hapa wameweza kuja na Jetwa. Jetwa. The Chinese brand. Yeah. Chinese cars are coming into the country, but the one issue they have is availability of spare parts. Your gari ni mzuri until it breaks down. Then you start importing spare parts. By the way. Yeah. And now because there are not so many suppliers, now in terms of how reliable it is when it breaks down, Yeah. that's a challenge. Kwa norma. Yeah. Because there's this some cars I've seen around that are very beautiful. Akina SsangYong. They're beautiful. There's also another brand. I think I saw it in a movie
in a South Korean movie. What's the name of this? I forgot the name, but it looks so nice. I was just looking at it, I'm like, man. But I'm like, igari, spare part yake surely, but it looks very nice. That's basically how they are. Yeah, sasa kuna gari ingine hapo, iko na jina ya nini? Hii ni ya kuhit maji. Iko na jina ya Thermos. Thermos. Ingine hata iko na jina TV. Kuna gari inaitwa Skyworth. Skyworth. Yeah. Kuna Skyworth cars. Juzi hata ilikuwa karibu ni record niseme, "Guy, huyu anaendesha TV." Yeah, so kuna hizo, like there's so many brands of cars that are coming in. You see them around. But I'm just like, hey, what she said, spare parts. If you figure that out, nayo, sindio? Spare parts and also someone who can fix it. Because now, when sasa shida ni moja, when a new car comes into the market, technicians will take time to understand how it works, so that they know how to go about fixing it. So first of all, technical know-how, is it present? Now look at the spare parts. If there's technical know-how, then it means if you import the spare parts, there's someone who can fix it. Yeah. So those are two things that you have to consider before deciding to go for any Chinese. Deciding to settle for one. Someone is planning to buy a car, because look at all these questions. Wanauliza tu magari hapo, you see? They're just writing different car brands. They want to consult. They want to do everything. How do they get a hold of you so they can at least give you the job, or you go inspect the cars for them before they buy? Right. For anyone who wants any advice regarding vehicles, we offer car consultancy. Car consultancy is where we are able to give you a very simplified breakdown and a comparison between two vehicles. More to that, after you identify the vehicle you're going for, we offer pre-purchase inspection. You call us, we come and do a very thorough and detailed job and tell you the exact condition of the car as is prior to you making any commitment to buying it. You can always contact us on 0729 68 66 46. All right, so there you have it. Her name is Joan Reels. Get in touch with her, man. She's gonna make sure that you don't buy gari imechapa. So before you go buy that car, my sister, I'm talking to you. Listen well, eh? Wachana boyfriend wako anakupanga hapo. Ati no baby, gari mimi nisha check. Chini ya maji, tuma Joan nini aenda fanya akwambie hapo umechezwa. All right? And for you gentlemen, unaona umependa sana Makex. Before you buy that Makex, mtume enda kwanga. Umependa sana BMW nini? Mtume enda kuchekie. So I think that's okay for today. We'll call you back again. We consult some more about some cars. And I'm thinking the next one we can even do in the yard now. So we go car to car. So we start looking at this car, say, look at this, look at that. At least now people can also get an idea around that. But asante sana. Hata mimi nimeshukuru. Thank you for coming through. We really appreciate also the information umetupatia hapa. Tumejifunza mengi. Korea hata nunua Ford Raptor tena. Kwa mepangia Ford Raptor West Pokot barabara. So alikuwa kufikia kuna Hilux bana. Imagine. Atafute Hilux double cabin. Either double cab ama single cab. Double cab. Double cab. Lift. Oh, okay. Kijana, mbona? Narusha hapo nyuma. Hata kuwa sorted na Hilux. So yuko sawa. Yes. Hilux then John Kimeu Probox umesema yake iko. Ndudhi. Si from Ndudhi to Probox. Si lazima uprogress. We are inspecting him Ndudhi. Hiyo ni Jerry. Jerry inspect. Sema ngurumesha hiyo box gia inaenda juu ama chini? Inaenda juu. Iko sawa. Mbili juu, mbili chini. But thank you very much. I'm much humbled to be here, Obinna. All righty. Thank you. Asante for watching. I'm going to see you guys in a short while with the next guest. Remember to comment, like, and please do subscribe. See you in a few. Thank you for your love and loyalty to Obinna TV Studios. You can now support Obinna TV Studios via till number 56 17 940.